রেকর্ড করে দিলাম। হুম। রেকর্ডিং দেখাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, দেখো আমরা গ্রুপ 16 গ্রুপ এলিমেন্টসের এটা ওটা পড়ছি। আগের দিন আমরা 15 গ্রুপ এলিমেন্টস পড়েছিলাম এবং তার প্রিভিয়াস ইয়ারের এআইটি প্ল্যান্ট, তার যে আইআইটি মেন যে মেন্সের সব প্রবলেম এবং নিটের প্রবলেমগুলো দেখে নিয়েছিলাম। ওকে, এবার আমরা গ্রুপ 16 দেখো। গ্রুপ 16 আমরা ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি। কি বলছি? ইন্ট্রোডাকশন, electronic configuration of group 16 group elements. Electronic configuration, you know about electronic configuration. Oxygen এর atomic number 16, oxygen atomic number 16, so 1s2 2s2 2p4. Sorry, oxygen atomic number 8, sorry, atomic weight 16, atomic number 8, তার 1s2 2s2 2p কত 4, এটা আমরা এখানে লিখবো এখন। অ্যান্ড সালফার, এই গ্রুপে কে কে এলিমেন্ট গুলো আছে সেগুলো আগে বলে নিচ্ছি। অক্সিজেন, সালফার, সেলেনিয়াম, টেলুরিয়াম অ্যান্ড পোলোনিয়াম, তাই তো? তো এইগুলো আমাদের রয়েছে। পোলোনিয়াম যেটা, সেটা অ্যাকচুয়ালি রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্টের মধ্যে পড়ে। এলভি বলে একটা আমাদের এলিমেন্ট ডিসকভার হয়েছে, সেটা হাইলি রেডিও অ্যাক্টিভ। এবার দেখো আমরা কি বলছি। পেরিয়ডিক টেবিলে তার যে পজিশন সেটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি। অক্সিজেন, সালফার, সেলেনিয়াম, টেলুরিয়াম অ্যান্ড পোলোনিয়াম, দিস ইজ group 16. And oxygen is fully gaseous, sulfur is solid but non-metal, selenium is also non-metal, tellurium it is metalloid, polonium is also metalloid. Okay, so this is the periodic table and the group 16 elements and its position. And first four elements in this group is also known as chalcogens. Okay, এটাকে আমরা ক্যালকোজেন বলে ডাকি। এটা কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? অকারেন্স কোথায়? অকারেন্স অফ অক্সিজেন। অক্সিজেন ইজ মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট অফ অল এলিমেন্টস। স্যার আসছে না পুরো, কি আসছে না তোমার? অনেক দেরি করে আসছে। ঠিক আছে, দেরি করেই দেখো, অসুবিধা কি আছে? অক্সিজেন ইজ মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট অফ অল দ্য এলিমেন্টস অন আর্থ, এটা আমরা বলেছি আগে। Oxygen makes up to 20%. We know about this. This is percentage of oxygen in air. Okay, and nitrogen is 78% and oxygen is about 20%. The volume and 23% by mass of atmosphere. Okay, most of the oxygen present in the atmosphere is produced by photosynthesis in plants. But photosynthesis is very important for us. And you already know the photosynthetic reaction. Yes, how glucose is formed in presence of chlorophyll. Oxygen makes about 46.6% by mass of earth crust. Sulfur is the 16th most abundant element. এটা অনেক দূরে আছে, 16 constitutes 0.03% by mass of the earth crust. খুব কম, অ্যামাউন্টটা খুব কম। Oxygen and sulfur occurs widely in nature as oxides, sulfides and sulfates. অর্থাৎ সালফেট আকারে পাওয়া যায়, অক্সাইড হিসাবে পাওয়া যায়, সালফাইড আকারে পাওয়া যায় সালফারকে। আর অক্সিজেনকেও তাই। অক্সিজেনকেও আমরা অক্সাইড হিসেবে পাই। মেইনলি অক্সাইড হিসেবেই অক্সিজেনটা মানে আর্থ ক্রাস্টে থাকে, আর অ্যাটমসফিয়ারে তো ফ্রি স্টেটেই থাকে। পোলোনিয়াম অ্যান্ড লিভারবোনিয়াম আর রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্টস, এই দুটো আমরা রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট, এটা মাথায় রাখতে হবে। এটাকে আমরা সহজেই আদার যে 4 এলিমেন্টস আছে, অক্সিজেন, সালফার, সেলেনিয়াম, টেলুরিয়াম, এদের সঙ্গে মেলাবো না, কারণ
এই সেম গ্রুপে থাকলেও এই দুটো এলিমেন্ট কিন্তু রেডিও অ্যাক্টিভ। ওকে, electronic configuration you already know about oxygen atomic number 8, atomic weight 16. তো এদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি দেখবো 1:2:2 2p4, তাই তো? তাহলে অ্যাটমিক নাম্বার থেকে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন we can write। তাহলে সালফারে কত হবে 3:3p4, এভাবে আমাদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করে যাবে। দেখো তারপরে কি সেলেনিয়ামে কত হবে তাহলে 4:4p4। দেখো outermost shell এ যেটা আছে সেটা হলো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ outermost shell, দ্যাটস মিন অ্যাকচুয়ালি ভ্যালেন্স শেল। অ্যান্ড টেলুরিয়ামে কত হবে 5:5p4, এভাবে এগুলো তার outermost shell এর electronic configuration, and this is the valence shell, and in the valence shell there is a 6 electron. Yes, this 6 electron can participate in the chemical reaction, and for oxygen only it can share only 2 electron to form bond, because oxygen can't extend its valency than 2. Okay, sulfur can extend its valency up to +6 because it contains d orbital, but oxygen does not have any d orbital, so oxygen is unable to extend its valency. Okay, general electronic configuration is ns2np4. Is it okay? Now the most abundant element in the earth crust is কোনটা হবে বলো, কোনটা মোস্ট হবে? এ আমাদের সৃজিত অক্সিজেন। স্যার অ্যালুমিনিয়াম। হ্যাঁ অক্সিজেন, অ্যালুমিনিয়াম। অক্সিজেনকে দেখলে তো কততে আছে ও বলো, কততে আছে বলো, বলে না। দেখো মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট ইন দ্য আর্থ ক্রাস্ট, অক্সিজেন তো বটে, কিন্তু সেটা কততে আছে মানে অক্সাইড হিসাবে আছে। যদি এটাকে ফ্রি স্টেটে বলতাম তাহলে কি বলতাম হিতেশ? হিতেশ ইয়েস স্যার। তখন কি বলতাম ফ্রি স্টেট। আর যদি এটা মেটাল বলতাম তাহলে অ্যালুমিনিয়াম হতো। ইয়েস স্যার। যদি এটাকে আমরা বলতাম মেটাল, দ্য মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট মেটাল ইন দ্য আর্থ ক্রাস্ট। আর যদি বলতাম নন মেটাল মানে যদি মেটালয়েডস এর মতো, তখন আমরা বলতাম সিলিকন। ওকে, ইয়েস স্যার। ওকে। তারপর দেখো দ্য গ্রুপ 16 এলিমেন্ট among this is, দেখো বলো কোনটা, which one is? Sridhar? স্যার পোলোনিয়াম। Yes. হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা radioactive element and it belongs to group 16. Characteristic electronic configuration of group 16 is, এটা জানো তাই তো? কোনটা? Which one is correct? বলো। অপশন সি। Option C is correct answer. Physical properties of group 16 element. Physical state, oxygen is a gas while other কি সলিড হতে পারে, অবশ্যই সলিড, সালফার থেকে সলিড হয়ে যায় অক্সিজেন, সালফার সলিড, সেলেনিয়াম টেলুরিয়াম এগুলো সব সলিড। This because oxygen exists as diatomic molecules due to its ability to form stable multiple bond. Multiple bonds means there is a 2 bonds অর্থাৎ ডাবল বন্ড। আমরা একটা টপিকই পড়বো ডাই অক্সিজেন, এর আগে আমরা
গ্রুপ 15 পড়ে নিয়েছি ডাই নাইট্রোজেন, এই চ্যাপ্টারে আমরা পড়বো ডাই অক্সিজেন। ওকে, while sulfur, selenium and tellurium exist as Puchard 8 atom rings, as they are incapable to form bonds due to large size. আমরা দেখবো Puchard ফর্মটা কিরকম। এটা অক্সিজেনের ডাবল বন্ড। Puchard ফর্মটা এরকম দেখতেই পাচ্ছ যে এটা একটা ডাব্লিউর মতো। দেখো এই 8 সালফার can form Puchard form, 6 sulfur can form Puchard form. This is known as chair form. Okay, so they are solid. Of course, sulfur is solid and they can form Puchard form. And sulfur 8, sulfur 6, this type of molecule is there. Sulfur S2 is also exist, O2 exist, sulfur, that's mean S2 is also exist, S8 and S6 also exist. Okay, দেখতে পাচ্ছ তো সব? হ্যাঁ স্যার। Okay, Yes, sir. the tendency to exist in 8 atom rings is greatest with sulfur and decrease down the groove. Special stability of 8 numbered rings in sulfur is due to the sp3 hybridization of sulfur atoms involving both bonding and non-bonding pairs of electrons. ওখানে non-bonding electron আছে, তার মানে lone pair আছে। Above 1000 degree centigrade, sulfur exists as S2 molecule only, which has structure like O2. মানে S2 যে বললাম S2 exist করে, কিন্তু সেটা যদি 1000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারের উপরে নেওয়া হয় তাহলে S8 S6 এগুলো থাকে না, পুরোটাই S2 হিসেবেই থাকবে। আর নরমাল টেম্পারেচার S2 এক্সিস্ট করে, কিন্তু অ্যাবাভ 1000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার শুধুই S2 হিসেবে এক্সিস্ট করবে, কোনো S8 S6 থাকবে না। মেটালিক আর নন মেটালিক ক্যারেক্টার আমরা অলরেডি জানি যে অক্সিজেন সালফার এরা পুরোপুরি নন মেটাল। Selenium is actually metalloids, tellurium metalloids, and polonium radioactive elements. Clear? এটা তোমরা জানো already. The atomic radii of group 16 elements is smaller than the atomic radii of group 15. এটা আমরা অলরেডি জানি যে গ্রুপ 15 এর থেকে গ্রুপ 16টা রাইট হ্যান্ড সাইডে in the periodic table, and from left hand side to right hand side the size of the atomic radius is decreases. Okay, so atomic radii of group 16 elements is smaller than the atomic radii of group 15 because of increase in the effective nuclear charge. Number of shells increases down the groups, hence the size of the elements down the group increases. Okay, so atomic radius: oxygen less than sulfur, less than selenium, less than tellurium, less than polonium. Atomic size আমরা অলরেডি বললাম, তাহলে ডাউন দ্য গ্রুপ ইনক্রিজ করছে, and from left hand side to right hand side decrease করে, and from group 15 to group 16 atomic size decreases. Okay, and diagram of the electronic configuration, you know this type of diagram. Ionization energy is high actually, because from left hand side to right hand side the electronegativity increases. So ionization energy for oxygen is very, very high, because oxygen is very high electronegative element in this group, then sulfur, then selenium, then tellurium, then polonium. So ionization energy for oxygen is very, very high. And the order of the ionization energy: oxygen, sulfur, oxygen greater than sulfur, greater than selenium, greater than tellurium, greater than polonium. Okay, ionization energy, actually you know that to remove one electron from the outermost shell, one electron to infinite distance, the energy is required. Okay,
So the amount of energy required to remove one electron from the outermost shell is known as ionization energy. So ionization energy is higher for oxygen than sulfur, then selenium, then tellurium, then polonium. So down the group, ionization energy actually decreases because size increases. So ionization energy also decreases. So down the group, atomic number increases, nuclear size increases, atomic size increases, ionization energy only decreases. Okay. So down the group, atomic number increases, nuclear size increases, atomic size increases, and ionization energy only decreases. Electron gain enthalpy. Group 16 element has high electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy is the opposite of ionization energy, because when the amount of energy released when one electron gain in its outermost shell, অর্থাৎ যখন একটা ইলেকট্রন আউটারমোস্ট শেলে গেইন করে তখন যে এনার্জিটা রিলিজ করে সেই এনার্জিটাকে আমরা বলি ইলেকট্রন গেইন এনথালপি। ওকে, সো the amount of energy released when one electron gain in its outermost shell is known as electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy is the opposite of ionization energy. Hence, স্যার একবার দেখো তো পজ হয়ে গেছে কিনা। কি আছে? পজ হয়ে গেছে, আমি লেখাটা দেখতে পাচ্ছি না। কি দেখতে পাচ্ছ না বলো? আমি ওই তোমার এখানে লেখা আমি আছে, অতটা দেখতে পেয়েছি। তুমি কি দেখতে পেয়েছো? এখন কি লেখা আছে সেটা বলো। ওই তো এস গ্রেটার দেন এসি গ্রেটার দেন টি, ওইটুকুই দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তো ওইটুকুই তো লিখেছি, আর বেশি লিখিনি তো। ঠিক আছে, আর কিছু লেখনি তো? না না, এগুলো বলছি। আচ্ছা ঠিক। লিখিনি, বলে যাচ্ছি। তাহলে গ্রুপ 16 এ আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ইলেকট্রন গেইন এনথালপি যেটা, সেটা আমি মুখে বললাম, হ্যাঁ ওটাই এখানে লিখিনি, যে তোমার ইলেকট্রন গেইন এনথালপি হলো যে আউটারমোস্ট শেলে যদি একটা ইলেকট্রন গেইন হয় তাহলে যতটা এনার্জি রিলিজ হয় সেটা। তাহলে সেটা আমরা এখানে আমরা লিখেছি, দেখো ওইটা লিখেছি সালফার গ্রেটার দ্যান সেলেনিয়াম গ্রেটার দ্যান টেলুরিয়াম গ্রেটার দ্যান অক্সিজেন, অর্থাৎ অক্সিজেন সবচেয়ে কম। আর এখানে পোলোনিয়ামের আবার একটা ব্যাপার আছে, দেখো অক্সিজেনের আগে জাস্ট পোলোনিয়াম, অর্থাৎ পোলোনিয়াম ইলেকট্রন নিতে চায় না, ঠিক আছে। সালফার খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে অনেকটা এনার্জি ছেড়ে দেবে। এবার তুমি বলতেই পারো যে স্যার অক্সিজেন তো হাইলি ইলেকট্রো নেগেটিভ এলিমেন্ট, তাহলে এর তো ইলেকট্রন গেইন এনথালপি খুব বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু সেটা হয় না, কারণ ও ইলেকট্রন ও সাইজটা খুব ছোট বলে অক্সিজেন যখনই ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করবে সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রন রিপালশনটা বেশি হয়ে যাবে, সেই কারণে এই বেশি এনার্জি রিলিজ করতে পারবে না। ওকে, আমাদের মনে হতে পারে যে অক্সিজেন হলো highly electronegative element, hence it can accept one electron readily and can donate high amount of energy, but it is not possible because size of the oxygen is very small, and after gaining 2 electron on its in its outermost shell, the electron density will be high, and hence electron repulsion will be more and less amount of energy will be released. Okay, hence sulfur is greater than selenium, greater than tellurium, greater than polonium, then oxygen. So there is a question, decreasing order of atomic radius of group 16 element is, দেখো ডিক্রিজিং অর্ডার কোনটা ডিক্রিজিং অর্ডার হবে, সবচেয়ে বড় হবে কে সেটা তোমরা জানো। নিচেরটা Yes sir, tellurium. অর্থাৎ অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, তাই তো। এবারে অক্সিজেন রিকর্ড মোর আয়োনাইজেশন এনার্জি দেন, দেখো রিকর্ড আয়োনাইজেশন এনার্জি হাই বিকজ কি হবে, দেন কার, সালফার, অবশ্যই অক্সিজেন, সালফার, সেলেনিয়াম, টেলুরিয়াম। Then electronegativity
What is electronegativity? Electronegativity is the tendency to pull the bonded electron towards itself is known as electronegativity. Yes, bonded electron নিজের দিকে টেনে রাখার টেন্ডেন্সিটাকে আমরা বলি electronegativity. So to pull the bonded electron towards itself, this tendency is known as electronegativity. Down the group, electronegativity decreases due to the increase in the atomic size. Oxygen is second most electronegative element after fluorine. And you already know the fluorine is the highest electronegative element in Earth. Okay. For this reason, here oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, the oxygen is the highest electronegative element in this group. Okay. So element electronic configuration diagram. Okay. And electronegativity En, the value of the electronegativity of oxygen is 3.5, and it is also for chlorine also 3.5. Okay, for chlorine electronegativity is also 3.5, and only highest electronegative element for fluorine is 4. Okay. So down the group, atomic number increases, size increases, atomic size increases, and electronegativity actually decreases. Okay. সেজি এগুলো দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। Yes, sir. Then melting point and boiling point. দেখো এখানে অক্সিজেন, সালফার, সেলেনিয়াম, টেলুরিয়াম গ্রেটার দেন হয়ে গেছে আমার পোলোনিয়াম। এটা মেল্টিং পয়েন্ট এর অর্ডার। অ্যাকচুয়ালি অক্সিজেন ইজ গ্যাসিয়াস স্টেট, সো এটার মেল্টিং পয়েন্টের ব্যাপারটা অতটা ব্যাপার নেই, কারণ এটাকে যদি আমরা খুব মানে হাই তোমার প্রেশার অ্যান্ড লো টেম্পারেচার নিয়ে যায় তবে একে সলিড করা সম্ভব হয়, খুব বেশি, তারপরে আমরা মেল্ট করা। তো স্বাভাবিক কারণে বুঝতেই পারছো যে অক্সিজেনের মেল্টের কোনো ব্যাপার নেই, তো এটার সবচেয়ে মেল্টিং পয়েন্ট সবচেয়ে কম হবে অবশ্যই। তো গ্যাসিয়াস স্টেটে চলে যাওয়ার চেষ্টা সবসময় থাকবে, আর নর্মাল টেম্পারেচার ইট ইজ গ্যাসিয়াস, and it is also at 0 degree centigrade temperature it is also in gaseous state. Okay. So melting point and boiling point increases gradually with increase in the atomic number, but for polonium has less melting and boiling point than tellurium because the greater inert pair effect, etar ekta karon ache, inert pair effect for van der Waals forces of attraction will be less than compared with the tellurium. এগুলো কোশ্চেন আকারে পড়লেই সবচেয়ে বেশি সুবিধা হবে, কারণ তখন মনে থাকবে, আদারওয়াইজ এইভাবে জেনারেলাইজ করে আমাদের সবকিছু মনে থাকবে না। কিন্তু আমি একবার বলে দিচ্ছি, তবুও শুনে শুনে অনেকবার হবে আর কি। আদারওয়াইজ আমাদের যেটা করতে হবে, আমরা কোশ্চেন আনসারে যাব, তখন এটা আরো বেটার ভাবে মনে থাকবে, আদারওয়াইজ কিন্তু মনে থাকবে না। বয়লিং পয়েন্ট অর্ডার সেম, অ্যান্ড মেল্টিং পয়েন্ট অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্ট অর্ডারটা সেম আছে। ক্যাটিনেশন প্রপার্টি দেখো, ক্যাটিনেশন প্রপার্টি অক্সিজেনের একদম নেই বললেই চলে, কারণ ও ডায়াটমিক মলিকুল হয়ে বসে থাকে। অ্যান্ড সালফারের একটা ক্যাটিনেশন প্রপার্টি আছে। ক্যাটিনেশন প্রপার্টি মানে সেলফ অ্যাসেম্বলি হওয়ার যে চান্সটা আছে যাদের মধ্যে, তাদের সেই প্রপার্টিটাকে বলি আমরা ক্যাটিনেশন প্রপার্টি। সেলফ অ্যাসেম্বলি বলতে কি বোঝায়, অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে বন্ড ফর্মেশনের টেন্ডেন্সি, ঠিক আছে। কার্বনের যেমন কি ক্যাটিনেশন প্রপার্টি হাই বিকজ ইট ক্যান ফর্ম সিঙ্গল অর ডাবল বন্ড অর ট্রিপল বন্ড among them, অর্থাৎ তাদের মধ্যেই নিজেদের মধ্যে সেলফ অ্যাসেম্বলি হতে পারে। and for sulfur it is high than other elements in this group only. Okay, আমরা অলরেডি দেখলাম সালফার 8 sulfur atom can form a Puchert structure, so this is a tendency to form a Puchert structure. That's when some atoms can assemble, but not like carbon. Carbon can
form a long chain, but sulfur can form a short chain, that's mean up to 8 sulfur atom. Okay, they can combine to each other. Allotropy, and সালফারের অ্যালোট্রপ আছে অবশ্যই। কার্বনের যেরকম অ্যালোট্রপ থাকে এখানে সালফারের অ্যালোট্রপ আছে। দেখো অক্সিজেনের অ্যালোট্রপ is 2 only, oxygen and ozone, and সালফারের যে অ্যালোট্রপ গুলো আছে রম্বিক সালফার বলি, মনোক্লিনিক সালফার বলি, প্লাস্টিক সালফার বলি, অ্যামরফাস সালফার বলি। and সেলেনিয়ামের রয়েছে রেড সেলেনিয়াম and গ্রে সেলেনিয়াম। ওকে, red selenium actually non-metallic and gray selenium actually metallic. Tellurium, crystalline and amorphous, 2 types of allotropes are there. Polonium, alpha and beta. Okay, so there is MCQ. As you go down the group, the atomic size it increases, এটা তোমরা জানো, তাই তো? increases, তোমরা জানো। So as we go down the group, atomic size increases. Okay, then down the group, ionization enthalpy, ionization decreases. actually electron মানে তোমার এনার্জি রিলিজ হবে যেখানে, ঠিক আছে? ডাউন দ্য গ্রুপ আমাদের ionization enthalpy actually ডিক্রিজ হয়, কিন্তু শুধু আমাদের অক্সিজেনের ক্ষেত্রে একটা উল্টো হয়ে যায়, তাই না? Dash is the most electronegative element in the group 16 element. এটা অবশ্যই কি হবে, এটা জানো তো? অক্সিজেন, তাই তো? Oxygen. একদম এটা ফার্স্টে আছে, ওটাই আমাদের মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট। অক্সিডেশন স্টেট কার কত হতে পারে? অক্সিজেনের অনলি 2 হতে পারে। ওকে, -2 অক্সিডেশন স্টেট, এন্ড সালফারের -2 থেকে +6, আর সবারই -2 থেকে +6 হতে পারে। ওকে, দেখো ভেরিয়েবল অক্সিডেশন স্টেট, অক্সিজেনের +1 হয়, +2 হয়, সেটা কম, কিন্তু -2টাই সবচেয়ে বেশি হয়। এন্ড পার অক্সাইডে আমাদের -1 হয়। আর OF2 বলে একটা কম্পাউন্ড আমরা পড়িয়েছিলাম তোমাদের হয়তো, OF2, সেখানে অক্সিজেনের প্লাস অক্সিডেশন স্টেট হয়, আদারওয়াইজ ওর সহজে প্লাস হয় না, ঠিক আছে? তাহলে আমরা কি দেখলাম, যে সালফারের ভেরিয়েবল অক্সিডেশন স্টেট এটা -2 থেকে আপ টু +6 ইট ইজ পসিবল, এন্ড সেলেনিয়ামের ক্ষেত্রে তাই -2 টু +6, টেলুরিয়ামের ক্ষেত্রে -2 টু +6, পোলোনিয়ামের ক্ষেত্রে তাই। ওকে, common oxidation state is always -2, along with -2 except oxygen, other elements always can form plus oxidation state also. Okay, and fluorine, you know that fluorine always form negative oxidation state, it is not able to form positive oxidation state. Clear? Along with this oxidation state, oxygen can exhibit -1 in peroxide. And there is a half oxidation state in superoxide, KO2, K plus, O2 minus. Then oxidation state of one atom is -half. So in superoxide, oxidation state of oxygen is -half also. Positive oxidation state, because in oxygen there is no d orbital, so higher oxidation state is not possible for this reason, because it is unable to extend its valency. Already I have discussed it. And you know that sulfur contains 2 unpaired electrons. It can in excited state it can extend its valency by unpairing this paired electron. দেখো এই ইলেকট্রনটা এখানে
তোমার যদি এখানে জাম্প করে এই ইলেকট্রনটা যদি এখানে জাম্প করে তাহলে এখানে আনপেয়ার হয়ে যাবে, এখান থেকেও তাই, এখানে একটা চলে গেল, তাহলে এখানে আমার টোটাল দেখো 1 2 3 4 5 6, ওকে, তাহলে 6 up to 6 bond they can form sulfur, okay, and also sulfur can exist like this, they can form 6 bond SF6, it is the example, and it is the octahedral geometry. So sulfur atom in the second excited state, you already see that 1 2 3 4 5 6 unpaired electron, so 6 unpaired electron count for the oxidation state of +6, and stability of +6 oxidation state decreases down the group due to the inert pair effect. কারণ আমরা জানি যে last 6s electron is unable to donate to any electronegative element because 6s electron is buried and it is very near to nucleus, and nucleus can attract this 6s electron tightly, and for this reason 6s electron is unable to donate, and hence it is known as inert pair effect. So +4 of compound exhibit both oxidizing and reducing properties. You know that sulfur dioxide oxidation of sulfur in sulfur dioxide is +4. So +4 oxidation is available, and it can reduce and also can oxidized, because sulfur can form +6 oxidation state, and sulfur can also form -2 oxidation state. So from the sulfur dioxide it can form sulfur trioxide as well as this sulfide, okay, so it can decrease or increase the oxidation state from 4. +6 compounds are only oxidizing agent because it is the highest oxidation state, so it can decrease its oxidation state, so only can act as a oxidizing agent, it is unable to act as a reducing agent, okay. So there are so many examples is there. Here oxygen is +2, we already say that OF2 is a compound in which the oxidation state of oxygen is +2, and for peroxide the oxidation state of oxygen is -1, okay. O2F2, where oxidation state of oxygen is +1, and for oxide, that's monoxide, the oxidation state of oxygen is -2. For sulfur SF4, oxidation state is +4, okay, like this. And so this type of compounds already you know, SF6, oxidation state of sulfur is +6, okay. The tendency to show -2 oxidation state decrease down the group, the oxidation state -2 is decreases, and sulfur can readily show -2 oxidation state in any sulfide compound, okay. So except oxygen, all other elements have vacant d orbitals, hence they can show the variable oxidation state. So the tendency to form plus oxidation state increase down the group, okay. Maximum covalency is +6 for this group, and maximum covalency of oxygen atom is 4 in form of ice, but more number of times it shows 2 due to the absence of d orbital, okay. Due to the availability of vacant d orbital except oxygen of the group shows maximum covalency 6. So the stability of +6 states decreases down a group due to the inert pair. Then group 16 elements show that oxidation state, variable oxidation state, you know which one is correct, +2 +4 +6 -2
Okay, clear? So -2 to +6 up to +6, they can show the oxidation state. An example of oxygen -1 is peroxide. You already know about it. And polonium does not show dash state. বলো কোনটা? -2 তো হবে না। অক্সিজেনটা -2 হয়, সালফারটা -2 হয়, পোলোনিয়ামটা একদম সবসময় প্লাস হয়। ক্লিয়ার? তো এর পরের লেকচারটা ঢোকো। হ্যাঁ, এটা শেষ হয়ে যাচ্ছে 40 মিনিটস। ওকে, এরপরটা আমি সেম লিঙ্ক স্যার। সেম লিঙ্কে আসলে তো ঠিক আছে, না হলে পাঠাচ্ছি। ঠিক আছে, Okay, sir. এখান থেকে শুরু করব। কেমিক্যাল প্রপার্টিস থেকে। ওকে।